Die son Jing unto und talkt die Ballettenstrassen in ein Goldens Licht, als etwas. Außergewöhnliches Geste. Ein Obdachloser. Mit nix als ein paar Munzen in seiner Tasche. Setzt. Sich hin. Ein einfache Mahlzeit zu essen. Aber als ein Stück seins Brot as a Bratsch. Talkt aus. Dem nix ein streunender Hund auf. Dessen Augen vor Hunger glanzten. Was dem passiert word. Die sprachlos machen. Die Strassen waren immer belett. Gefühlt mit dem Larm der Autos. Vor bejellenden Menschen und dem. Trubel des Stadelbens. Aber in diesem besonderen Abend, erregt etwas anderes die Aufmerksamkeit. Aller, die ist zufällig vorbekommen. Mitten im Geste hin, auf dem kalten Bettenweg sitzend, war ein Alterer. Man mit einem wettergerben Gesicht, sein Kleidung abgetragen und zerrissen, ein dun Deck. Sein Schultern gewickelt. War kein Fremder auf den Straßen. Let hier seit Jerry und fand. Was Conti, zu jubel ben. Sein Name war Sam. Menschen, die unselige Mail, an ihm vorbegegangen waren, hatten sich deren. Gewohnt, in ein Dürselben stel zu sehen, Allein sitzend, mit tief ins Gesicht jesigener Mutze, sein. Augen vor der Son zu schützen. Es war einfach, in zu ignorieren, zu einfach. Aber in diesem besonderen Abend, als die Stadt begann, zur Ruhe zu kommen, tat Sam etwas, was die meisten niemals. War tet hatten, ass. Es war nicht viel, ein klein Sandwich, das sich für den Tag gespart hat, ein Magier Mahlzeit die. In das wenig Geld gekostet hat, das zusammen kratzen konnte. Als Sam dort saß, fühlt sich das. Essen in seinen Händen wie ein kostbares Geschenken. Jetter bissen war, ein kleiner Sieg. Ein Chance, seine Megan Ferner ein wenig länger zu füllen. Schloss die Augen, waren kaut, und genas das einfach vernügen. Aber dann hort yes. Das sanft Poltern von Pfoten auf dem Pflaster. Ein streunender Hund, erschien. Zu seinen Füßen, sein Rippen zeichneten sich durch sein Fell ab, die Augen weit und verzweifelt. Der Hund, dun und dreckig, sagert nicht. Es kam direkt auf Sam zu, schnuffelt in der Luft, der Schwanz. Wedelt in hoffnungsvoller Erwartung. Sam sah auf den Hund hinunter. Und für einen Moment starrten sich einfach nur. Es war nicht die. Schade Hunds, das hungrig war. Sam kann dieses Gefühl nur zu gut. Sein Hand schwett. Über dem Sandwich, als der Hund sich neben setzt, sein Augen in von dem Essen in seiner Hand. Abwendend. Für einen Moment sagert Sam. Es war nicht einfach. Etwas zu teilen, das so rar war. Etwas, für das, so hart gearbeitet hat. Aber als in die Augen der Hund sah, verschob sich etwas in ihm. Hat schon einmal in den schon der Hund gestanden. War hungrig, verzweifelt, auf der such nach. Etwas, urgent etwas, die Leer zu füllen. Und so, on einen weiteren Gedanken, brach Sam ein. Stuck vom Sandwich ab und legt sanft auf den Boden vor dem Hund. Die Reaktion der Hunds war sofort. Sagert nur einen Moment. Als unsicher war, Sam vertrauen sollt. Aber dann, mit einer schnellen Bewegung, schnappte sich der Hund das Stück. Brat und Verschlang in Sekunden schnell. Sam beobachtet, wie der Hund fraß, sein Schwanz. Fröhlich wedelt, sein Augen voller Dankbarkeit. Für einen kurzen Moment teilten die beiden etwas. Etwas, das den Hunger und die Schwierigkeiten abürstig, denen beid in ihrem Leben begegnet. Während Sam lächelt und spürt ein Warm in seiner Brust, die so lang gefällt hat. Es war nicht nur das. Essen. Es war die Verbindung, die Bindung, die zwischen ihm und diesem streunenden Hund entstanden. War. In diesem Moment erkannt, das manchmal die kleinsten Freundlichkeiten den großen.
Unterscheid machen können. Der Hund, jet sat und zufrieden, like sich neben Sam. Die beiden sassen schweigen die und beobachten, wie die Welt sie hierum weiterging. Der Larm der Stadt skien fern, als ob nicht. Mehr von Bedeutung war. Alles was sollt, war die Bindung, die sie aufbaut hatten, ein Bindung, die auf der einfachen Geste gemeinsamen Essens beruht. Als der Abend vornschritt, blieb der Hund in Sams Seat, und Sam konnte nicht anders. Als ein Gefühl. De Friedens zu empfinden, dass seit Jahren nicht mehr gegen hat. Es war. Als ob in diesem einen Moment alles wieder im Gleichgewicht gewesen war. Die Welt hat sich so lang kalt und gleichgültig angefühlt, aber hier, in der Gesellschaft dieses Hunds, fühlt Sam warm. Nicht nur von dem Essen, sondern von der Verbindung, die sie geedelt hatten. Bald ward die Nacht dunkler, und die Luft begannen, nach Hause zu gehen. Aber für Sam und den Hund die der Tag mit einer unerwarteten Freundlichkeit, einer Erinnerung daran, das selbst in den schwierigsten Zeiten immer Platz für Mitgefühls ist. Während sie zusammen saßen, was Sam, das sie morgen denselben Kämpfen gegenüberstehen konnten. Aber für heute Nacht fühlt sich die Weltner ein kleines bisschen helleren. Die Bindung zwischen Sam und dem Streuner war etwas Besonderes. Etwas, das niemals genommen worden konnte. Es war der Beweis, das selbst unter den hartesten Umständen Freundlichkeit immer noch siegen konnte. Und so waren die statt weiterging, blieben Sam und der Hund, zwei Seelen, verbunden durch ein unausgesprochenes Verständnis, das alle deren erinnert, dass die großen Geschenke manchmal kommen, wenn man sie und wenn nichts erwartet. Mit den virginen Tagen werden Sam und der streunenden Hund, den liebevoll Buddy nannte, zu einem vertrauten Anblick für die Menschen, die diesen Teil der Stadt frequentierten. Zum ersten Mahlzeit. Langer Zeit fühlt sich Sam nicht mehr ganz so alien. Trotz der Herausforderungen seines eigenen Lebens fand Trost in der Gesellschaft der Hunds. Jeden Tag, nach dem sein Mahlzeit, bindet hat, setzt sich Buddy in sein Seat, und ihr Bindung wird mit jeder Vergenden Stund starker. Buddy, obwohl dann und zotelig, hat eine Haltung, die wie mehr als nur einen Streuner fühlen ließ. Es war etwas Edels in dem Hund, etwas, das über den Schmutz und Dreck hinausging, der seinem Fellklet. Sam saß auf stundenlang, streichelt Buddy und sprach mit ihm, geschickten aus seinem eigenen Leben, geschickten von besseren Tagen, von einer Zeit, beaver die Schwierigkeiten, einzig gehalten hatten. Es war die Art von Trost, die in einem Streunerhund erwartet hat, aber es fühlt sich niederliegen, als ob Buddy alles verstand, und das Sam viel sagen muss. Aber mit den virginen Tagen begann Sam, eine Veränderung bei Buddy zu bemerken. Der Hund war immer verzweifelter nach Futter geworden. Sam hat sein Mahlzeiten immer mit Buddy geedelt. Aber in letzter Zeit waren die Augen des Hunds flehender geworden, sein Körper schwacher. Es war, als ob Buddy nicht nur hungrig nach Essen war, sondern nach etwas mehr, vielleicht einem Zeichender. Hoffnung oder einem Zeichen, das Sam immer nach der war, sich zu kommen. Eines Abends, als Sam den letzten Bissen sein Sandwiches aß, war Buddys Blick intensiver als gewöhnlich. Der Schwanz des Hunds wedelt vor Erwartung. Aber es war nicht nur Hunger, den Sam in seinen Augen sah. Es war etwas Tieferes. Ein Gefühl der Sehnsucht, das Sams schmerzen ließ. Riss ein Stück von seinem Sandwich und reicht es Buddy, aber der Hund beruht es kaum. Stattdessen dreht sich Buddy und Ranny mit gesenktem Schwanz und angespanntem Körper auf. Die Straße. Sams rast,
als Zusa, we buddy in der Mensch verschwand. Hat den Hund nach en ie so. Verhalten Geste Buddy war immer zufrieden gewesen. Bei ihm zu sitzen und geduldig auf die kleinen Essensrest zu warten, die ihm in beiden Conny. Jits Conny Sam nicht anders, als einwilliger. Sword zu verspüren. Stand auf, fühlt ein ungewohnt Gefühl der Dringlichkeit und macht sich auf den Weg die Straße. Heinaner, dem Hund nach. Die Nachtluft war cool. Die Lichter der Stadt spiegelten sich auf dem Pflaster. Aber alles, worauf Sam sich konzentrieren konnte, war der Anblick von Buddy, der zwischen den Menschen hin und heraßt, sein Kleingestalt in der Fern verschwindend. Sam erhot sein Tempo. Und rief den Hund, aber Buddy reagiert nicht. Bewegt sich schneller als zuver, als ob in etwas. In Traben Word, etwas, das Sam nicht verstehen konnte. Kumpel, komm zurück. Sam rief, sein Stimme war erfüllt von einer Mischung aus Angst und Besorgnis. Aber Buddy hielt nicht an. Der Hund schien entschlossen, als ob irgendwo hin musste. Etwas zu erledigen hat. Sams Gedanken rasten. Was Conny los sein? War Buddy plötzlich so. Einfach abschauen? Für einen Moment stand Sam still, unsicher, was Tonsolt. Hat lang, ginnig auf der Straße. Gillette, zu wissen, dass wir streunenden Hund einen starken Instinkt hatten, ihren Weg nach Hause. Zu finden, wenn in einen hatten. Aber Buddy hat in Siegen gesiegt, das Sam verlassen. Wolt, war immer zufrieden gewesen zu bleiben, alles, was zusammen finden konnten, zu teilen. Was hat sich geändert? Sams Gedanken wurden von einem leisen Wimmern unterbrochen. Das einer Gas zu seiner Lincoln kam. Dreht sich schnell Sein schlug ihm bis zum Hals. Dort im Schatten sah Buddy still dazed hin, den Kopf genigt, als ob der Rof war tiet, das Sam einholt. Als Sam sich. Langsam hörte, bemerkt etwas anderes. Der Hund schaut auf etwas Heinaner, sein Blick war auf. Einen Haufen Pap und Mahlzeit fixiert. Sams Neugier geweckt, nicht sich neben Buddy, der sofort zur Seat trat, ihm einen Genoren. Blick zur Möglichen. Zu Sams Schock lag in der echter Gas in Kleinsbundel, eingewickelt in ein alte, zerschlissene Deck. Zuerst Deck Sam, esa mehrmal, aber als genauer hinsa. Kant das in Baby war, fest eingewickelt und in der Kalt zurückgelassen. Sams Hers mat einen Satz. Das Baby war kaum in per Monat alt, sein kleines Gesicht blasphom. Froster Nachtluft. Sams Hand zitterten, als vorsichtig nach dem Decken griff, Citrusustelen. Das Baby knock at me. Zu seiner Erleiderung war das keinem Leben, aber Nap. Das Gesicht des Babys war von Tronendurchigen, sein winzigen fast waren vor Angstgeballt. Buddy, der Spurt, das die Situation ernster war als erwartet hat, stand in Sams Seat, saying. Schwans gesenkt als sich under Empathy. War, als Wuster Hundeno, was zu tun war. Sams Gedanken rastan, sein zerrissen zwischender Hilf für das Baby und der Sorgen Buddy, seinen truen Begleiter. Sam wusste, dass schnell handeln musst. Hab das Baby sanft auf, hielt es died in sein Brust. Und mat sich auf den Weg zurück zur Hauptstrasse. Buddy folgt diet hinter ihm, sein Anwesenheit. Stetiger Trost. Sie waren nicht mehr alien. Sam hat jemanden gefunden, der Ingenoso. Brocht sie brocht. Waren Sam sich behielt, Hilf zu holen, wanderten sein Gedanken zu der Verbindung, die mit. Buddy aufgebaut hat. Dieser Hund, der einst Streuner gewesen war jetzt Helden Sams. Augen. Buddy hat in zu diesem kein geführt, einem Leben, das verlassen und in der Kalt. Zurückgelassen wardens war. Genoe Sam sich einst selbst verlassen gefolgt hat. Kann nicht.
Anders, als, sich zu fragen, hab Buddy und die ganz Zeit übergeführt? War das Gefühl de Hunds für Loyalität und Mitgefühl genau das, was Hut abend ein Lebensgerettet hat? Als Sam durch die Straßen der Stadt rannte, packte die Seinhers, und das Glück de Babys in seinen Armen skien mit jedem Schritt schwer zu werden. Sein Geist rast, versucht, alles zu begreifen, was gerade passiert war. Das Baby, die kalt Gas und die Buddies unerschütterlich Entschlossenheit, in zu führen, es fühlt sich alles wie ein Wirbelwinden. Aber mitten in der Verwirrung und die Angst war eins. Christockler, Sam war nicht allein. Buddy, sein truder Begleiter, waren auf Schritt und die Tritt zur Seat, sein. In Wiesenheit ein Standage Beruhigung. Nachher Sam der Hauptstrasse kam, desto verzweifelter Word Sein Adam war flach die Winzig. Gestalt de Babys lag immer noch in seinen Armen. Die Straßen waren belett mit Menschen, die sich ihr Abendritten kummerten. Aber Sam konnte sich nicht leisten, länger zu warten. Braucht dringend Hilfe. Als die Kreuzung erreicht, bemerkt ein Paar, das den Bürgersteig entlang. Gesichter wurden von den Straßenleitern beleuchtet. Und die SIE waren tief in ein Gespräch vertieft, und sich der Dringlichkeit bewusst zu sein, die Sams jeden Gedanken eingenommen hat. Sam hörte sich innen. Sein Stimme zitternd, aber verzweifelt. Bitte, hilf mir, es gibt ein Baby. Ich habe ein Baby in einer Gas gefunden. Sie hat mit kaum und ich. Brauch Hilfe, sagt Sam, sein Stimme voller Panik. Das Paar erstarrt, ihr Augen weiteten sich vor Schock. Als, Sam ansen und dann auf das Winzig. Zerbrechlich kind in seinen Armen blickten. On einen Moment zu sagen, guck die, Frau und streck die Hand aus. Ihr mutterlichen Instinkt setzten ein. Als sie sanft das Baby aus Sams Armen. Nam, oh mein Gott, freiert, rief die Frau aus, ihr Stimme voller Besorgnis. Wir müssen schnell, urgent wohin bringen, what warm ist. Der Mann, bin so erschüttert, wants sich in Sam. Ruf 911 in, wir brauchen jetzt einen Krankenwagen. Sam nickt hektisch und zog sein Telefon herwehr. Weil die Notrufnummer so schnell, wie sein. Zitternden Fingers essen. Sein Hand waren Schweißnis. Sein hers rast. Als dem Betreiber die. Details der Situation mittelt. Jeed sekund fühlt sich wie ein Juigkeit in, warend auf die Antwort. Wartet. In der Zwischenzeit war Buddy in Sam's Seat, geblieben und hat aufmerksam gegessen. Sein. Schwans vedelt leicht. Als weil Sam dazu drängen, ruhig zu bleiben. Als was Buddy, das der schlimmst Teil vorbi war. Das ruhig verhaltene Hans stand in scharfem Kontrast zu Sams innerem Offer. Es war, als hat Buddy und die ganz Zeit über geleitet und instabil gehalten, wenn die Situation zu überwältigend erschien. Innerhalb von Momenten erfüllt das Geräusch von Sirenen die Luft. Und ein Krankenwagen treffender. Kreuzung ein. Die Sanitator eilten schnell zur Unfallstelle und übernahmen mit Gubter Physians die Control über die Situation. Sie begannen sofort, den zustende Babys zu beurteilen, überprüften ihr Vitalzeichen und wickelten SIE in ein Wardeck, SIE aufzuwärmen. Sam, nach immer benommen. Von der Intensität des Moments, fühlt ein Welle der Erleiderung über sich kommen. Das Baby war jetzt in fähigen Händen. Die verantwortliche Sanitatorin, eine Frau mit freundlichen Augen, want sich in Sam und das Paar. Hab das richtig getten. Es wird gut gehen, aber wir müssen SIE sofort ins Krankenhaus bringen. Du hast Leben gerettet. Sams nie werden schwach. Und zoom 10 Mal und dieser Nacht erlaubt, sich zu atmen. Sah zu. Buddy hinunter,
der ruhig in seiner Seat stand, sein Augen erfüllt mit ruhigem Verständnis. Der Hund hat mehr Getten, als in der Zoom, Baby zu führen. O war, ein Lebenssäder, ein Symbol der Hoffnung. Inmitten des Chaos. Sam kann ich kaum glauben, wie alles sich entwickelt hat, aber in seinem Herzen. Was das Buddy, kein gewöhnlicher Hund war. War etwas mehr, etwas Besonderes. Das Paar, nun erlichtert, denkt Sam und die Bade an, dem Krankenwagen ins Krankenhaus zu folgen. Aber, Sam, der immer noch Buddies Lane festhielt, wusste, dass sein Roll in dieser Geschichte noch nicht zu Ende war. Als die Sanitator mit dem Baby Davin führen, stand Sam auf dem Bürgersteig sein. Gedanken wirbelten. War Thiel von etwas unglaublichem gewesen. Etwas, das niemals würde sein. Word. Buddy sah Sam in. Sein Augen waren mit etwas gefühlt. Das Sam nicht ganz einordnen konnte. War yes. Dankbarkeit? Anerkennung? Was auch immer war klar, dass die Bindung zwischen ihnen auf. Ein Weiss vertieft Wardens war, die Sam nicht erklären konnte. Der Hund war sein Führer, sein Beschützer. Und in diesem Moment erkannt Sam, wie viel Buddy Führen gitten hat. Nicht sich nieder und kraut sanft Buddies Fell, warend leis flustert. Wir haben es geschaft. Junge, wir haben sie gerettet. Buddy wedelt mit dem Schwanz. Sein Augen glänzten vor etwas wie Stolz. Es war ein einfacher Moment, doch fühlt sich monumental an. In einer Welt, in der es leicht war, sich Vergessen zu fühlen, hat Sam und Buddy einen wahren Gefahren gefunden. Und zusammen hatten sie einen Unterschied gemacht. Als Sam und Buddy dort standen und zusammen, wie der Krankenwagen in der Fern verschwand. Überkam Sam ein Gefühl des Friedens. Zum ersten Mal seit langer Zeit war nicht nur ein Mann, der überall kämpft. War ein Mann, der seinen Zweck, seinen Platz in der Welt gefunden hat. Mit Hilfe eines treuen Hunds, der ihn durch die Dunkelheit geführt hat. Das Abenteuer war noch lang nicht vorbei, aber im Moment was Sam, das und Buddy genau dort. Waren, wo sie sein sollten. Gemeinsam hatten sie ein Leben gerettet. Und in diesem Moment sollt. Nix in der als die Bindung, die sie teilten. Als der Krankenwagen mit dem Baby sicher in seiner Obdachlosenrast, stand Sam einen Moment lang. Wie starte und versucht immer noch zu begreifen, was gerade Geste war. Sein Rast. Immer noch, und das Adrenalin, das in durch die erschreckend Torter getrieben hat, begann. Nachzulassen und ließ in Erstschopf Zurich. Fühlt ein seltsam Mischung aus Erleiderung. Dankbarkeit und Unglauben. Aber vor allem war ein überwältigendes Gefühl der Verbundenheit. Mit dem Baby, mit dem Paar, das geholfen hat, und vor allem mit Buddy, der Katalysator für alles. Gewesen war, Buddy, der die Veränderung in der Atmosphäre spürt, trottet zu Sam, sein Schwanz wedelt immer. Noch, wenn auch jetzt in einem entspannteren Tempo. Sam büht sich hinunter und strich mit der Hand. Über das Fell des Hunds, sein Finger glitten durch die Vertrautweichheit. Es gab einen tiefen Trost in der Anwesenheit des Hunds, ein unausgesprochenes Verständnis, das die Luft zwischen ihnen erfüllt. Wir haben es geschafft, Kumpel, murmelt Sam leise, sein Stimme brachleicht, als das Geügter. Ignis der Nacht auf in Fiel. Die Ohren des Hunds stellten sich bei dem Klang seiner Stimme auf. Und stupst Sams Hand in einer just stiller Solidarität. Sam lächelt trotz sich selbst, wissend, dass die Bindung, die sie teilten, starker denn je war. Sie waren ein Team geworden, Partner in einer lebensbedrohlichen Situation, die in Hoffnung und überall gendet hat. Als das Chaos des Moments begann, sich zu legen, want sich Sam und das Paar, das ihm geholfen.
Hat. Sie hatten bereits eingefangen. Sich zu entfernen. Wahrscheinlich auf dem Weg zurück zu Iran. Abendplänen. Jets would die unmittelbar Gefahr vorüber war. Sam Holt sie schnell. Ein. Und Verspert. Ein. Starks Bedürfnis. Sein Dankbarkeit auszudrücken. Hey, ballen Dank für alles. Rief Sam. Sein Stimme Waller Aufrichtigkeit. Das Paar want sich ihm zu. Ihr Gesichter spiegelten den gleichen Erleiderung und die gleiche Freundlichkeit weiter, die so. Offensichtlich gewesen waren, als sie das Baby Zoom erst 10-mal gesehen hatten. Nein, denke, dass sie das richtig gehen haben. Antwortet die Frau, ihr Stimme warm und beruhigend. Du hast die Hilfe gegeben, die sie braucht, und das ist alles, Result. Du hast das. Leben dieses kleinen Mädchens gerettet. Sam nickt und spurt, wie sich in Klaas in seinem Halsbild. Es war schwer, solches Lob. En Zuniman, besonders weil nur aus Instinkt gehandelt hat, angetrieben von der Schieren. Dringlichkeit der Situation. Aber die Wahrheit war, dass gitten hat, was jetter gitten hat, when sich in derselben Position befunden hat. Ich hatte es own Buddy Nick geschaft, sag Sam und blickte auf den Hund, der truhen seiner Seat. Stand. Hat Michigan direkt zur geführt, wenn nicht gewesen wär, glaub ich nicht, dass ich. Juist hat, was ich tun soll. Der Mann lächelt. Sein Blick wandert mit neuem Respekt zu Buddy. Das ist unglaublich, du hast dir, de einen echten Helden gejengelt. Sams Brust schwoll vor Stolzen. Als Buddy Ansa. Der das Lob, zu Verstenskien. Der Schwanz. De Huns Vedel begeistert bei der Erwähnung seines Namens. Und es war, als Word der Anerkennung schwelgen, die Bewunderung für die Rolle, die bei der Rettung des Lebens des Babys. Gespielt hat, in sich aufnehmen. Das Paar winkt Sam zum Abschied zu. Beaver sie, sich den und die Nacht zurückerten, ihr. Gesichter immer nach Waller Dankbarkeit. Sam, immer nach in einem Zustande Unglaubens sah. Innen nach, wie sie Jin, und die spurt, wie sich das geügter Situation nach und die nach von seinen. Schulterhab, mit dem Baby auf dem Weg in Sicherheit und die dem Wissen, das und die Buddy ein. Entschieden Roll gespielt hatten, fühlt Sam, wie sich ein Gefühl des Friedens überlegt. Aber als die nach tiefer Word, begann ein neuer Gedank Sams Geist zu beschäftigen. Die Gefahr war. Vorbei, ja, aber kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass der mehr dahinter steckt als nur ein. Zuvieliger Akt de Heldenums. Buddy hatte nicht nur zuvelig Zoom Baby geführt. Es gab ein. Verbindung. Etwas tiefers als blosser Instinct. Die Nacht war ein Wirbelwind gewesen, aber Sam wusste, dass Buddy derjenige gewesen war, darin. Wirklich geleitet hat, nicht nur durch die Straßen, sondern auch durch das Chaos in seinem eigenen. Herzen, der Hund wurde gewesen, als Sam in Emisen bracht, ein beständig Präsensem. Chaos. Und die zusammen hatten, sie, einen Weg gefunden. Einen Unterschied zu machen. Als Sam und die Buddy nach Hause gingen, fühlten sich die Straßen der Stadt ruhigeren, als ob die Ereignis der Nacht die Zeit irgendwie verlangsam hatten. Die Welt bewegt sich weiter, aber Sam hat das Gefühl, als hat für einen Moment innegehalten, sich den Raum zu geben, alles was. Passiert war, zu verarbeiten. Sie gingen in angenehmer still, wobei Buddy gelegentlich zu Sam Hoxa, als Wörter nach ihm. Sein und die Sicherstellen, dass es ihm gut ging. Sam gab ein leises Lachen von, sich und die Butte sich. Hinunter, dem Hund hinter den Ohren zu kratzen. Danke, Kumpel. Ich weiß nicht, which on dich war. Buddy wedelt mit dem Schwanz als Antwort. Sein Blick fest und die Waller an Berchiner. Verständigung. Die Bindung zwischen ihnen hat sich durch die Ereignis der Nacht nervötieft, und
Sam Connie nicht anders, als ein tiefs Gefühl der Dankbarkeit für den Hund zu empfinden, der sein. Führer, sein Beschützer und sein Retter gewesen war. Als ein nach Hause kamen, wurden die Straßenlaternen schwacher, und die Stadt war ruhiger. Sam fühlt, als war ein Lass von seiner Brust genommen worden, und ein Gefühl der Ruhe hat sich über. Ingelegt. Mit Buddy in seiner Seat was das mehr als nur ein Haustier gefunden hat. Hat einen Lebenspartner gefunden. Als in seine Wohnung trat Buddy zufrieden und ruhig neben ihm. Es war ein Nachtwaller. Chaos und Angst gewesen, aber es war auch ein nackter Erlösung. Sam hat einen Unterschied gemacht, und mit Buddys Hilfe hat gesiegt, dass es selbst in den dunkelsten Momenten immer Hoffnung gab. Als Sam mit Buddy in seiner Seat zurück zu seiner Wohnung ging, pulsiert das Adrenalin der Nachlichen Ereignis noch immer durch seine Dern. Die Erleiderung, das Baby Gertet zu haben. Und die Dankbarkeit der Paars waren noch frisch in seinem Gedächtnis. Aber als der Anfänglich Roche zu verblassen begann, schlich sich ein neuer, beunruhigender Gedanke in sein Bewusstsein. Die Gefahr war doch nicht wirklich vorbei. Oder? Buddy's verspielter Trab und Sam's Sitzgehen vom Geücht der Situation unberührt, aber Sam Connie. Das Negen Gefühl nicht abschütteln, das etwas nicht ganz stimmt. Das Baby war Gertet wardens. Ja, aber es gab immer noch so viel, das unerklar blieb. We hat Buddy genau gewusst, wohin gehen sollt? We hat die Gefahr überhaupt wahrgenommen? Sam hat Buddy noch in so handeln. Saying, war es nur ein Zufall? Oder hat der Hund etwas mehr gewusst? Als Sam seine Wohnung betrat, schloss die Tür mit einem Lesen null und lehnt sich einen Moment. Lang dagegen. Die Wohnung fühlt sich ungewöhnlich still an, fast erstickend in still. War so, lang nicht mehr allein gewesen, mit Buddy immer in seiner Seat, der den Trost seiner Anwesenheit. But, aber Hut haben fühlt sich alles Anderson. Es lag, ein Atmosphäre der Unsicherheit im Raum. Und das macht Sam unruhig. Wohin hat Buddy in wirklich geführt? Die Ereignis der Nacht waren schaudisch und voller unmittelbarer Action gewesen, aber jetzt in der stillen Nachwirkung kamen die Fragen wieder auf. Sam Connie das mulmige Gefühl in seinem Bauch nicht ignorieren. War sich sicher gewesen, dass das Leben der Babys in Gefahr gewesen war, und war überzeugt, dass Buddy es Gertet hat. Aber je mehr darüber nachdacht, desto mehr konnte dass eigentlich nicht viel darüber wusste, was in diesen hektischen Momenten passiert war. Das Paar, das geholfen hat, war so schnell verschwunden, und die Sanitator hatten ihm keine Gelegenheit. Jejeben zu sprechen, nachdem das Baby weggebracht worden war. Sam wants sich in Buddy, der nun bequem auf der Couch lag, seinen Kopf auf seinen Pfoten ruhend, während zu Sam aufblickt. Der Ausdruck des Hunds war ruhig, fast gelassen, aber Sam Connie den Glanz von etwas tieferem in seinen Augen sehen. Etwas, das Sam nicht ganz einordnen konnte. Kumpel, murmelt Sam, sein Stimme war sanft. Wie hast du es gewusst? Wie hast du es gefunden? War natürlich kein Antwort. Aber in diesem Moment war Sam verzweifelt auf der Such nach irgendeiner Art von Erklärung. Etwas, das die seltsame Verbindung zwischen ihnen verständlich machen. Word, war Buddy mehr als nur ein Hund? War hier noch etwas anderes im Spiel? Waren auf und im Raum ging, ergriffender Gedanke, was when Buddy mehr gitten hat, als nur die Gefahr zu spüren, was, when Sam aus einem bestimmten Grund geführt hat, was when, hinter Buddys Handlungen etwas anderes steckt, das Sam nicht verstand, der Hund war immer loyal. Gewesen, aber Hut nacht war Buddy etwas mehr gewesen, etwas überirdisches. Sam's Gedanken wurden durch ein plötzliches Rascheln unterbrochen. Start,
sein Körper verstieft. Sich instinctive. Sein Augen suchten zum Fenster. Und sein Puls beschleunigt sich. Die Stilder. Wohnung hat sich plötzlich zu dick, zu schwer angefühlt. Es gab, ein Geräusch, jemand oder etwas. Draußen. Hat jemand gesehen? Was passiert war? Kann ich das Park, Thiel, eins größeren Plans gewesen sein? Sams Gedanken wirbelten mit wilden Möglichkeiten. Griff nach seinem Telefon vom Tisch. Schnell die Nachrichten nach Updates über das Babyoder. Urgent welch seltsamen Vorkommnis in der Nachbarschaft zu durchsuchen. Es gab kein. Erwähnungen von Urgendet was ungewöhnlichem, aber die Unruhe blieb in seinem Magen. Wusste nicht warum, aber hat dieses überwältigende Gefühl, dass dieser Vorfall noch nicht vorbei war. Yes, hat gerade erst begonnen. Buddy der Sams and Spannung spurt, stand von der Couch auf, sein Schwan suchte in der Luft. Tappt zu Sam hinüber, sein Augen treffen sich, als ob das Unbehagen verstand, das nun zwischen. Innen aufgem. Sam buet sich hinunter, sein Finger stricken durch Buddys Fell, warrend ein Gefühl. Der Geborgenheit in Überkommen. Aber die Fragen nagten immer nach ihm. Ich verstehe es einfach nicht, Kumpel, murmelt Sam, sein Stimme voller Frustration. Was ist hut? Abend passiert. Was haben wir wirklich getten? Buddy's Blick word sanfter, und Sam spurt, wie die warmde Hunds in ein Eindrang. Für einen Moment skiën als word alles andere verblassen und nur die beiden waren im Raum. Aber selbst denn, dieser still schwebten die unbeantworteten Fragen über ihnen. Das Klingel der Türglock erschreckt Sam und Riss in aus seiner Traumerei. Tiet sich schnell. Auf und mat sich auf den Weg zur Tür. Seiners klopft in seiner Brust. Kann ich das dies? Seid sein, ein Schauer lief über seinen Rücken. Als die langsam auf niet, unsicher was auf. Der anderen Seat erdenward. Als die, naren aufging, blieb Sam der Atemstocken. Vor ihm standen der Mann und die Frau von. Früher, das Paar, das ihm geholfen hat. Ihr Gesichter waren ingespend, ihr Augen voller Dringlichkeit. Der Mann sprach zuerst. Sein Stimme war tief und ernst. Wir müssen reden, sagte waren sein Blick nervös zu Buddy hinüberflog. Sam verspürt einen Anflug von Angst. Aber trat zur Seat und ließ sie eintreten. Als sie insane. Wohnung traten. Verstärkt sich das Geücht der Situation. Es war noch etwas anderes los hier. Etwas. Für Sam noch nicht bereit war. Wir haben noch der gesucht, sagt die Frau, ihr Stimme zittert. Es gibt mehr zu dem, was hut. Nach passiert ist, als du denkst. Und Buddy, ist nicht nur ein Hund. Wir brauchen den Hilf. Sam's Megan fiel in die nie. Und dreht sich Buddy und Susan, der nun still in seiner Seat. Sass. Die Augen der Hunds waren ruhig, voller Wissen, das Sam noch nicht verstand. Der Konflikt war noch nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Die Luft in der Wohnung war von Unsicherheit durchgegangen. Als der Mann und die Frau eintreten, ihr Gesicht saß druck ingespend, fast gequält. Sam stand die und versucht immer noch, alles zu verbieten, was passiert war. Sein Kopf rattert. Seiners hammert gegen sein Brust. Was meinten? Sie, als sie sagten, das Buddy nicht nur ein Hund sei? Was war es, das sie versteckten, und warm. Where sie jet zu ihm gekommen? Die Frau holt tief Luft. Blick huscht zu Buddy, der in Sam's Seat saß, seinen Kopf leicht genigt. Als word die Spannung im Raum spüren. Der Mann, ein Großgestalt mit einem ernsten Blick in seinen Augen, sprach wieder, sein Stimme diesmal leiser, fast verschwörerisch. Buddy ist nicht der Hund, sagt word trainiert. Nun, nicht auf die Art wie du denkst. Ist Thiel von etwas Größerem,
als du es verstehen kannst. Sam Stern run zelt sich, als die Word in der Lufthansa. Und, tauscht einen verwirrten Blick mit. Buddy aus. Hat immer gewusst, das mit seinem Hund was besonders war, aber das war. Was ganz anderes. War es möglich, das Buddy in was viel komplizierteres verwickelt war, als, Gemels hat, die Frau trat war, ihr Stimme zittert leicht. Du bist in Gefahr, wir sind in Gefahr. Alle von uns wir sind. Gekommen, dich zu warnen, while wir glauben, dass du ein Roll bei dem Spielen wirst, was als. Next kommt, Sam schuttelt den Kopf, den Nebel der Verwirrung zu vertreiben. Woven redest du, was hat das? Mit Buddy zu tun? Want sich dem Hund zu, sein schwer vor Sorg. Stimmt das Buddy sind, we're in Gefahr? Buddy saw Sam mit Dyson intensiven Augen als ob stillschweigend anerkennen Word, das sich. Was entfaltet, das weit über Sams Verstandes hinausgeht. Sam kann die Energie des Hunds spüren, die still Dringlichkeit in seiner Präsenz. Und wusst, dass dies kein Zufällig falsch war. Ignissen war. Es gab ein tiefer Verbindung hier. Die noch nicht vollständiger fast hat. Der Mann sprach wieder, sein Stimme ernst. Buddy ist Teil eines Spielen Programms, eins das. Tier trainiert, in Situationen wie der Hütigen zu helfen. Hat mit uns zusammengearbeitet und geholfen, bedre Hunden zu verhindern, beaver sie eintreten. Aber das steckt mehr dahinter, und jetzt, mit allem, was passiert, ist es nur ein Frage Zeit, bis die Hintermänner Diocese Programms in, und Dike, finden worden. Die were treffen, Sam wie ein Schlag in die Magengruppe. Hat nie gedacht, das Buddy seltsams. Verhalten, die Art, wir die Gefahr für das Baby zu spüren gehen, was mit urgent deinem Gehemen. Programm zu tun hat. Hat immer gedacht, Buddy seiner ein guter Hund, ein truer Begleiter. Aber jetzt gehen als gäbe es so viel mehr zu dieser Geschichte. Ein Geschichte, von der Sam nicht einmal zu Traumen gewagt hat. Die Frau fuhr fort, ihr Stimme zittert. Wir haben die Situation überwacht, aber die Dinge eskalieren. Sie wurden vor nix Halt machen, zu bekommen, was sie wollen, und Buddy ist der Schlüssel. Ist mehr als nur ein Hund. Ist derjenige, der Gefahr spüren kann, beaver sie eintritt, und jetzt wissen. Das aktiviert wird. Sam fühlt, wie sein Rast. Sind sie, was wollen sie? Das Gesicht demands verhartet sich, sein Ausdruck verdunkelt sich. Ich kann nicht viel mehr sagen. Aber es gibt Leute draußen, die Buddies Fähigkeiten für ihren eigenen Wortel nutzen wollen. Und wir sind nicht die Einzigen, die wissen, wozu vergisst. Das Baby, das du Hut abgerichtet hast. Sie were nicht einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Leben wird aus einem bestimmten Grund bedroht. Und jetzt hängt alles mit Buddy zusammen. Sams Kopf schwirrt. Kann all das nicht begreifen. Buddy, sein truer Begleiter, war in etwas. Verwickelt, das so viel größer war als alles, was Sam sich Gemels vergestelt hat. Und jetzt waren sie mitten in etwas Gefahrlichem, etwas, das nicht nur Leben, sondern auch das Leben der Menschen. Sie hier im bedroht. Die Stimme der Frau wird sanfter, als sie Sam ansah. Du musst das nicht allein machen. Wir sind hier, zu helfen. Aber du musst verstehen, dass dein Roll dabei entschieden ist. Buddy ist dein Verbündeter, aber du musst ihm vertrauen. Und dir Selbstvertrauen. Sam hat mich tief durch und versucht, sein Gedanken zu ordnen. Das war nicht das Leben, das sich vergestelt hat, als Buddy von der Straße gerichtet hat. Hat nie erwartet, dass sein Huntil, von etwas so komplexem,
so gefahrlichem sein word. Aber jetzt, wa die Wahrheit kanti, Gabi es. Keen Zurich mehr. Sam mustens cheaten, welcher Art von man, in dieser Situation sein wollt. Ob. Weglaufen und, sich verstecken oder in Buddy's seat stehen, und, sich dem stellen word, was auch. Immer kommen mochte. Want sich in Buddy, dern immer nach aufmerksam beobachtet, sein Augen ruhig, aber. Wis send. Sam fühlt überwältigend Gefühl der Währendhortung. Ging nicht mehr darum, sich, selbst oder Buddy, zu beschützen. Ging darum, ihr zu beschützen. Menschen wie das Baby das. Sie Girtet hatten, und Vieleit nach mehr Leben, die Sam noch nicht einmal begegnet waren. Ich werde nicht weglaufen, sagt Sam, sein Stimme fest. Ich weiß nicht genau, was passiert, aber ich vertrau Buddy. Und ich vertrau darauf, dass wir das gemeinsam bewältigen können. Der Mann nickt, Hoch von Respekt blitzt in seinen Augen auf. Gut, wir werden Jede Hilfe brauchen, die wir bekommen können. Die Frau trat vor und legt ein Hand auf Sam's Schulter. Du bist damit nicht allein, wir werden dich führen, aber du musst wachsam bleiben. Sie werden nach Buddy kommen. Und sie werden auch für dich kommen. Sam fühlt, wie sich anstigender Entschlossenheit in ihm regt. War in jemand gewesen, der vor einer Herausforderung zurückschreckt, und jetzt war es nicht anders. Hat Buddy in seiner Seat. Einen loyalen, intelligenten Gefahrten, und zusammen werden sie jetter Bedrohung entgegentreten, die draußen war. Die viel hinter ihnen in Schloss, als sie Jin, aber Sam fühlt sich nicht allein. Mit Buddy in seiner Seat war bereit für alles, was vor ihm lag. Das Rätsel war noch lang nicht gelöst, aber jetzt wusst. Sam eins mit Sicherheit. Und Buddy waren gemeinsam darin. Und nix word sie auseinanderreißen. Die Entscheidung ging nicht darum, einen äußeren Feind zu besiegen. Es ging darum, das Band zwischen Mensch und Hund zu vertrauen. Ein Band, das sich bereits als starker erwiesen hat als alles. Was Sam sich jemals verstellen können. Als sich die Situation vor Sam entfaltet, begannen die Puzzlestück zusammenzukommen. Die Geheimnisvollen Besucher, die Agenigen, die beunruhigende Wahrheit über Buddy entfällt hatten jene geduld, Sam bis ins Mark zu erschüttern. Sein einst einfaches Leben, zusammen mit seinem treuen Hund, war zu etwas viel kompliziertem geworden, und doch wusst tief im Inneren, dass Buddy mehr als nur ein Haustier war. War ein Beschützer, ein Wächter und, am wichtigsten, ein Freund, der immer in seiner Seat gewesen war, selbst als Sam den vollen Umfang Bindung nicht verstanden hat. Aber jetzt, wo die Einsätze höher denn je waren, stand Sam vor einer Entscheidung, die alles verändern. Word, die Lut, die gekommen waren, in zu warnen, Lut die offensichtlich in einer Welt verankert waren, die Sam gegen hatten ihm ein klare Botschaft hinterlassen, Buddy war nicht einfach nur ein Hund. Hat Fähigkeiten jenseits der Verstellbaren. Und mit Dyson Fähigkeiten kam ein Währendhortung, der sich wedger Sam nach Buddy entziehen konnten. Die Gefahr war real, und sie schloss sich in ein. Sams Gedanken rasten, waren versucht, all das zu verstehen. Was eins wie ein unglaublich. Leben mit seinem treuen Hund erschien, war nun mit einem schattenhaften Netzwerk verflochten, das Buddy's einzigartige Fähigkeiten kontrollieren wollte. Was wollten sie? Warum waren sie so verzweifelt? Darauf Buddy's Talenti zu nutzen? Und beängstigenden aller, was word mit Buddy, und mit Sam, passieren, wenn sie Erfolg hatten? Aber selbst als die Angst sich einstellt, fand Sam ein Klarheit, die zuvor nicht gehabt hat. Es ging nicht darum,
Vorder drohenden Gefahr weggelaufen oder sich zu verstecken. Es ging darum, stark zu bleiben, das Bands wischen Mensch und Hund, zu vertrauen und die Roll zu akzeptieren, die Buddy. Spielen sollt. Sie können das nicht allen tun, aber zusammen hatten sie ein Kämpferschance. Mit Entschlossenheit in seinen Augen legt Sam ein gelubdub. Word Buddy jeden Preis. Beschützen, nicht nur, weil Buddy ihm im Lauf der Jahre unselige Kleinarten das Leben gerettet hat, sondern weil die Liebe und das Vertrauen zwischen ihnen tiefer waren als alles, was Sam Gecken hat, was auch immer kommen mochte, sie werden gemeinsam bewältigen. Mit den Virginen Tagen behielt Sam Buddy Geno im Aug und lernt, die subtlen Zeichen zu erkennen, dass der Hund etwas Unglaubliches wahrgenommen hat. Es war ein Stillverbindung. Deiner sie teilten, und Sam lernt, mehr denn je darauf zu vertrauen. Abs suchen von Buddies. Oren war oder ein Blick, der zu sagen schien. Ich hab den Rücken, Sam wusste, das Buddy. Bereit war für alles, was als nax kam. Aber selbst als Sam fest entschlossen blieb, kann das Gefühl nicht abschütteln, das der Stone. Gerade, erst begann. Jeder Schatten fühlt sich wenig dunkler und jeds Geräusch wenig scarfer. Als obi die, welchem sie hierum, sich zusammenzig. Die Lut, die Sam gewarnt hatten recht War Gefahr im Versig, und ging nicht nur Buddies Fähigkeiten. Ging darum, was dies. Fähigkeiten repräsentierten. Ein Macht, die anderen jeden Preis kontrollieren wollten. Angesichts all dessen Fans Sam, Trost in einer Sach, seiner Verbindung zu Buddy. Zusammen waren sie, mehr als nur Mensch und Hund. Sie waren ein Team, verbunden durch etwas, das viel starker war als. Jede, aus ihrer Kraft. Sam hat schon immer gewusst, das Buddy etwas Besonderes war, aber jetzt. Verstand, wie besonders wirklich war. Als sich die Geste von Sam und Buddy entfaltet, die sie als Erinnerung daran, das die antworten. Auf die großen Fragen des Lebens manchmal nicht aus Logik oder Vernunft kommen. Manchmal kommen sie aus der Bindung, die wir mit den Genigen teilen, die wir lieben. Eagle sie auf zwei Beinen. Oder wir laufen. Die Loyalität, das Vertrauen und die Verbindung zwischen Sam und Buddy waren die. War stark. Und war dieses unerschütterlich Band, das sie durch alles tragen wird. Was vor innen lag. Wenn sie über die Ries von Sam und Buddy nachdenken, ist es wichtig, sich zu fragen, welch Bindungen in ihrem Leben geben ihnen Kraft. Gibt es Menschen, oder hast ihr, auf die du dich verlassen kannst, wenn es schwierig wird, in Zeiten von Gefahr, Unsicherheit und Angst sind es die. Menschen, denen wir am meisten vertrauen, die uns helfen, den bewusste Händen Herausforderungen zu begegnen. Die Ries in det hier nicht, und auch die Geste von Sam und Buddy nicht. Dies ist erster Anfang. Eins neuen Kapitals. Eins, das sie durch den Stone bringen wird, egal wie heftig auch sein mag. Aber die Frage bleibt, werden Sam und Buddy in der Lage sein, die Kraft zu überwinden, die Leben. Bedrohen, und was werden sie, dabei über die Kraft Verbindung entdecken? Für den Moment weiß Sam, dass und Buddy bereit sind, sich allem zu stellen, was als nachts kommt. Der Weg vor innen ist ungewiss, aber zusammen werden sie stark bleiben. Und am Ende Word. Die Kraft Bindung starker sein als alles, was die Welt innen enkigen werfen kann. Wenn sie von der Geste von Sam und Buddy inspiriert werden, drucken sie auf den Abonnieren Button, ihr Ries zu verfolgen, während sie die bewusste Händen gefahren meistern. Teil den Gedanken in den Kommentaren unten.
was bedoelet loyaliteit voor dijk. Unie vergus niet die. Benakrik de gungeon, zu activeren. Damn it, do keen update übersams Unie buddies unglaublich. Abentur verpist.